This is miscommunication. One miscommunication between the person بولنے کی یا اس کی سمجھنے کی یہ ہوتا ہے. If we don't understand communication. ٹھیک ہے. We've run out of time now. Is there any question that you want or comment? And then we are not saying. All right, so you can go. Then you're not saying. All right, so you can go. Then you're. So how we can do? Well, we generalize this. You always ask very provocative questions. You cannot even communicate if you are out of the socio-cultural context. So if you go back to earlier in the session, I told you about the canvas and how you paint that canvas. And how so, thank you very much. So, do we want to have a comfort break? For participants of student in our course, Narcotics Force Academy, we feel ANF Academy established in 1983 as anti-narcotics, large spectrum of counter-narcotics enforcements, international cooperation and drug abuse, been undergoing multi-sectoral training on leadership, management skills and I thank you. She is also a social activist and philanthropist. VIP آپ اسٹوڈنٹس ہیں جو لاہور سے آئے ہیں اور پاکستان تک اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا ایفرٹ ہے اس میں یہ جرنی کہاں سے شروع ہوئی. بہت سے آپ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی اور پھر یہ کہ جو ریزلٹس آج نظر آ رہے ہیں یہ بہت زبردست ہیں. ڈاکٹر شکیل جس جرنی پہ سٹارٹ ہوئے وہاں پر بہت سے لوگ جو اس کارواں کو ملتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. مسز نویرا نجیب بیٹھی ہیں جنہوں نے بہت انکریج کیا ہر ہاتھ سے اور ان کی ساری ٹیم نے کس طرح ہمیں لے کے آگے چلے ہیں. جی سی یو کی ساری فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس جو ہمارے ساتھ چلے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈھائی سال ہو گئے میرے خیال ہے پروفیسر, پونے 3 سال ہو تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں. 2.5 سال ہو گئے ہیں جب پروفیسر صاحب کی اور میری ملاقات ہوئی تھی. پروفیسر صاحب اور میں ایک ہی کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں. پروفیسر صاحب تھوڑے سے مجھ سے سینئر تھے اور ہمارا ایک رشتہ ہماری نانیوں سے ملتا ہے جا کے. تو پروفیسر صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے جو ان سے جو ایک صداقت اور ایک سنسیریٹی کی جو مخلص ایک خوشبو آئی, جو ایک روحانیت کی مجھے فیل آئی, کیونکہ جو ان کا مشن ہے وہ خاص اور عام کے لیے برابر ہے. وہ ڈس ایبلڈ اور سو کالڈ ایبلڈ کے لیے برابر ہے. اور ان کو نہ مذہب سے کوئی ان کا کوئی تعلق ہے, نہ ان کا کسی نسل سے تعلق ہے. یہ پاکستان اور انسانیت کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سارا کام میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ ہم ایک ہی راستے کے مسافر ہیں. تو میں نے کہا کہ جو یہ مشن ہے یہ میرا مشن ہے. مجھے ویسے بھی بچپن سے سائیکائٹری اور سائیکالوجی بہت پسند تھی. سائیکائٹرسٹ میں نہیں بنی, اس کی کچھ وجوہات ہیں جو آپ کو نہیں بتاؤں گی. لیکن یہ کہ دیکھیے میرا یہ یقین ہے کہ انسان اور انسانیت اور انسان کامل اور اشرف المخلوقات بننے کے لیے کوئی بہت زیادہ تیر نہیں مارنے پڑتے. اس کے لیے صرف آپ کو اپنی انسانیت کی حس کو اجاگر کرنا ہے. آپ کو جن کو ہم بڑے سمجھتے ہیں اور جن کو ہم چھوٹے سمجھتے ہیں اس سے باہر نکل کے آپ کو کردار شناسی, اگر آپ کردار شناس ہو جائیں اور اگر آپ انسان کو انسان کے کردار کے اوپر اس کا موازنہ کریں تو پھر آپ اشرف المخلوقات کے زینے پر چڑھ چکے ہیں. اور اس کی تو بہت لمبی. آج کا یہ سارا جو ایفرٹ ہے یہ کیوں کیا گیا ہے؟ ڈرگ ایڈکشن کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے چائنا بیفور دیئر لبریشن اوپیم کی ایڈکٹ تھی پوری چائنیز قوم, اور ان کو کس نے ایڈکٹ کرایا اور اس کی کیا وجوہات تھی وہ تھوڑی سی ہسٹری
میں چاہوں گی کہ آپ کی تھوڑی سی میں تجسس کو ہلاؤں تاکہ آپ لوگ خود تھوڑی سی اس میں انویسٹیگیٹ کریں کہ کیسے چائنا ایک ڈرگ اڈکٹڈ اوپیم اڈکٹڈ نیشن سے کس طرح سے وہ دنیا کی سپر پاور بن کے ان کے آگے کوئی کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا. اس میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ایک ڈسپلن تھا, ایک اپنی شناخت کو پہچان تھی ان کی, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. وہ اس راستے پہ چل پڑے اور وہ اپنے سارے لوگوں کو ساتھ ملاتے رہے. اور کس طرح انہوں نے چائنا کو اوپن کیا اور وہ کہاں جا رہے ہیں. ہماری بھی اسی قسم کی داستان ہے. ہمیں بھی کسی نے غلط کاموں پہ لگایا, کچھ ہم میں بھی وہ کیا شعر ہے جو لوگوں کو بہت پسند ہے, کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بھی مرندہ شوق, سانو مرندہ شوق بھی سی. سو دا پوائنٹ از کہ, اور آپ کو میں اس دن لاسٹ ویک ہمیں ایک اپرچونٹی ملی, ہم آرمی میوزیم گئے لاہور میں, اور وہاں پہ جہاز تو ہم نے دیکھے, لیکن جس چیز سے میں بہت انسپائر ہوئی, وہاں کے جو کمانڈانٹ تھے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو ہم میں سے بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کہ بہت سے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا جی پاکستان پہلے قوم تو بن جائیں آپ, اس کے بعد کچھ اور کریں. ارے بھائی, جو انہوں نے مجھے بات بتائی اس نے تو مجھے دنگ کر دیا کہ ہم 8000 سال پہلے سے جو ہماری جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے, ہڑپا, موہنجو داڑو اور مہر گڑھ, جو ہماری پرانی ثقافت ہے, یہ ساری ایک سیولائزیشن تھی. پورا پاکستان یعنی آپ کا کرنٹ سندھ, بلوچستان, KPK اور پنجاب اور آزاد کشمیر, یہ سارا, اور کشمیر, یہ ایک ایریا تھا اور اس کی ایک آئیڈینٹی کٹھے تھی. وی ور ون نیشن. ہم سندھی ہیں, ہم بلوچی ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم ایک ہیں. اور یہ ہماری ثقافت اور ہماری ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ ہم ایک ہیں. تو ہمیں اپنا تشخص, ہماری جو ہسٹری ہے اس کو اون کرنا ہے اور اس کو فخر سے اون کرنا ہے, کیونکہ ہم بہت عزت دار اور بہت اچھے لوگ ہیں. ہمیں اپنی اچھائی بھلانی نہیں ہے. اور جو آپ کی ساری ٹریننگ پچھلے 3 دنوں میں ہوئی ہے, اور جو ایک پوری کاوش جس کے وائس چانسلر صاحب ہمارے دوسرے مجاہد ہیں جنہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا, میں اس قدر ان کی مشکور ہوں. جس خلوص دل سے اور جس سمجھ سے, یعنی ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی, ان کے یہاں ایک سیمینار تھا جس میں میں آپ کی طرح آڈینس میں بیٹھی ہوئی تھی, اور ادھر جو باتیں ہو رہی تھی مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ میں بھی کچھ بولنا چاہتی تھی. تو ان کی اوپننیس آف مائنڈ دیکھیں کہ نہ میں کوئی بڑی تھی, نہ میرا کوئی عہدہ تھا, نہ میں کوئی وزیر تھی. میں نے ان کو اپنا کارڈ دیا اور میں نے ان سے کہا میں کچھ بولنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک ٹرو ایکیڈیمک کی نشانی ہے, ان کی اوپن مائنڈڈنیس کی نشانی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا آ جائیں ڈاکٹر صاحب, اور پھر میں بولی. اور تب سے ہمارا ایک سوچ کی جو ہم آہنگی ہے وہ شروع ہوئی, اور ہم یہ سفر جو آج آپ کا ہے, جس پہ آپ, ہم نے جو چیمپس بنائی تھی اس کے چیمپئنز, اب 35 چیمپئنز بیٹھے ہیں. تو وی آر سو پراؤڈ. میرا دل آج فخر سے اس قدر بھرا ہوا ہے, مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے. اور میں شکر گزار ہوں ہماری ساری فیکلٹی کی, آپ سب کی, کہ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے کہ اس نے ہم سب کو مل جل کے, سارے مجاہد جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کارواں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو اس کو ایک عبادت سمجھیں آپ. یہ آپ چھوٹا کام نہیں کر رہے, اور یہ آپ لوگ ہیں, میں بچوں سے مخاطب ہوں, آپ لوگ معمار ہیں ہماری قوم کے. آپ نے آگے لے کے چلنا ہے اور اپنے دل سے پوچھنا ہے صبح شام کہ کیا یہ صحیح ہے, کیا جو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں وہ صحیح ہے, یا جو میرا دل کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. اپنا تجسس, اپنے ذہن کو استعمال کریں. یہ جو چیز آپ زندگی میں سوچیں گے وہ آپ کر گزریں گے, اور جو آپ نہیں سوچیں گے وہ پھر آپ سوتے ہی رہیں گے. اور آپ کو پتہ ہے نا جو سوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سو آپ لوگ جاگتے رہیں, کیونکہ اور کوئی نہیں جاگ رہا اس قوم میں. ہم جگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے جگانا ہے. آپ اب ہمارے مشن کا ہراول دستہ ہیں. آپ نے اس قوم کو جگانا ہے, اور آپ نے اس قوم کو وہ مشعل راہ بننا ہے ہماری قوم کے لیے, جو ہمیں اس ہمارے نصب العین پہ لے کے جائے جو قائد اعظم علامہ اقبال, اور جس کے لیے ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. سو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. To have had the honor of interacting with, I would say, the future leadership of Pakistan. I have no doubt these children who have been here, sir, for the last 3 days
have interacted with us at a level that equates with any university in the West. The way they presented themselves, their interaction, the questions that they raised, and their conduct of and we assessed them. Of course, we were interacting, but we were also assessing them, and I would say that Pakistan has a very good future. There is no doubt about it. Now, having said that, sir, I'm so grateful that our chairman today is chairing this session. Professor Saab Dr. Javed Akram. Professor is a renowned academician, but also a very, very eminent physician, and heading the educational health system education in Punjab, which has got over 100 institutions under him. And we've got Professor Asghar Zaidi, who I think is perhaps one of the only professors, vice chancellors that I've met, and I've met a whole lot of them, wanting to propagate what we are doing here today. I've been around, who has really the same mission that Dr. Zarqa was mentioning, or I have been propagating, or Professor Javed has been. So you've got like-minded people sitting here. They are also people of influence, and they can do, you don't need anyone else to change Pakistan. They are sitting here. Madam Simi Ezi is senator, and she's been with us right from the beginning as well. So she's been with me to various universities, colleges, and lecturing on drugs and drug awareness and all that as a background work to what we have achieved today. So, Madam, thank you, and your presence here today speaks. Dr. Zarqa and CHAMPS, Changing Hearts and Minds Pakistan, is an organization that we formed. It is all about changing hearts and minds, and changing hearts and minds by developing the right leadership. And that is what we are about to do. Now, my task here was about drug dependence prevention, and we are propagating the scientific approach to drug prevention, and this is by skills, scientific skills, not by sermons. So please bear that in mind, that whatever has been happening till yet in Pakistan has been about talks, motivational talks, sermons, ye karen, ye na karen, ye achhi baat hai, buri baat hai. This does not work. It has to have a scientific approach, and that is what we've adopted, sir. This is as far as the educational institutions are concerned, and the model that we propagated was to form a student government. The stakeholders in this battle and the frontline soldiers that we require are the students. And this is a student government that is here, that has had its training induction into the federal capital of the country, and you've been exposed to various offices of the government who've come and spoken to you, very, very senior people. And this is the beginning of the student government that is going to deal with the drug dependence prevention in the university. And all of you should be very, very proud that the Government College University, which has a legacy, and it goes beyond doubt that that is an institution, premier institution of Pakistan, an international institution as well. But it has also taken this first step to declare its campus as drug-free. So it is Pakistan's first drug-free campus. Of course, declaring it is one thing, ensuring it is what we are going to do. And this will be a lot of hard work. And this is also, in the same run, we are going to do leadership development of the students and also the faculty. So it does not happen in piecemeal. It is a whole systems approach. Now the system that we are propagating, sir, this is for your particularly understanding that we are propagating a 6 S's approach. 6 S's approach. The S's stand for something. And this is the model. The model has that it is going to be by skills, not by sermons. We are going to spot the struggling students.
we are going to support the struggling students, and then there is going to be surveillance, ongoing surveillance. And all of this is going to happen and going to be governed by the student government. The student government is directly reporting to the Vice Chancellor. They have the status of a minister, a secretary, a joint secretary, and all the paraphernalia of a government that is going to deal with drugs. And they have a plan of developing strategic projects that are going to happen throughout the year. This project of student government, drug-free campuses, is going to be evaluated by University of Sussex and Anti-Narcotics Force at the end of a year, and then depending on that impact evaluation, we hope that it will be rolled out to all the education institutions of Pakistan. Now, it cannot happen in isolation. Drug addiction is a very, very complex area. It requires a mixture of social sciences and medical sciences, particularly neurosciences, and we are so fortunate to have Professor Javed Akram here, who brings that side as well together. So we've got social sciences, we've got neurosciences, we've got the two professors and universities, and the top universities of Pakistan collaborating in this, supported by the Anti-Narcotics Force and the Ministry of Narcotics. And this whole process is under the direction of the Prime Minister. So it is a very important project. It is a groundbreaking work. It is an initiative that will have wide-reaching implications for the country. And in this whole, as I've said, that the emphasis on drug dependence cannot be dealt with in isolation. It has to be a holistic approach, which means that universities and educational institutions that vouch for drug-free, there will be a system of developing leadership there. It is through leadership development, the right leadership development. So what you are looking at is leadership development emanating from the educational institutions that in itself will inoculate it into the system, will bring about the change that we are all aspiring for, that Dr. Zarka said and my colleagues will also talk about. So this is the beginning of the scientific approach to making a change in our social system. I would like to thank my faculty who have been here standing with me, but also working on the program that was developed. And I would just like to name them. They are sitting here, Mr. Tanveer Afzal, Mrs. Sana Mirza, Mr. Waqar Qureshi, and Dr. Sidra, Dr. Zaid, who have been working day and night. And I can see, and of course, we've got, I cannot forget and I cannot miss Mrs. Sajid sitting here, who is also an ex-Ravian. So I did not know that Ravians have a very strong network. Very, very strong network. Sir, We are never ex. sir, you are also Ravian, I know. But no ex, sir. We are once You are, a they are Ravian, still, always a- once a Ravian, always a Ravian. So Professor Saab, sir, Professor Javed Akram is a Ravian, Professor Saab is a Ravian, she is a Ravian, I don't know how many more, but they come out from, I don't know, all at eminent places. Sir, I would want to share an experience with you, and then I will just close my. Yesterday we were hosted by the GOC, and the students were taken to the aviation base to see leadership in action and what is happening, from their perspective. And after that, at the end of that, I was contacted by Mrs. Sajid, and she said, will it be all right if all the students, the student government comes to my home now? And this is a busload of students. This is 40 students plus faculty. And I said, how is that possible? This is not planned. How are you going to arrange it? She said, leave it to us. We know how to do it. So please just come to our home. So sir, we were then hosted, the students were hosted at their home yesterday. And let me say, what a home. It was the home of your fellow Ravian. And we could see all that, but the bond between Ravians is certainly very strong. And I can vouch for that. I have never known someone hosting so many people with no pre-planned program. So thank you very much, madam. It speaks for your leadership
and it speaks for the country, it speaks for the love and affection, but also what we are out to do, the commitment behind it. Sir, I will end here, and I would like to thank all of you, but more so, Professor Sahiban have come driven from Lahore all the way to for this meeting or in your concluding session. So thank you very much. खुशी हो रही है यहाँ आके. I'm really grateful to be invited here. Thank you very much for being here and for leading in making this program. आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे बच्चे हैं. हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है? हमने कभी ये सोचा है कि हम क्या कर रहे हैं आज पाकिस्तान के लिए? हम अपने घरों से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई तालीम हासिल करते हैं, वापस आ जाते हैं, पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम गुजारते हैं, फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं, बट कभी हमने ये सोचा है कि हम जा किस तरफ रहे हैं? कभी हमने ये सोचा है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हमने in the last 74 years ये अभी कभी किसी ने सोचा है कि हम अपने मुल्क को कहाँ से शुरू किया? हमने कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था और हम कहाँ ले आए हैं उसको. आज हमारा मुल्क बहुत बुलंदी पे एक ज़माने में था, आहिस्ता 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 गिरते गिरते वो यहाँ पहुँच गया है कि हमें लोग आइसोलेट करना चाह रहे हैं. दूसरे मुल्क हमारे पास आना नहीं चाहते. बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम इस आइसोलेशन से निकल रहे हैं. हमारे पीएम हैं इमरान खान साहब, एक डेडिकेटेड पाकिस्तानी हैं, पहले लीडर हैं कि जो कि आप लोगों का, बच्चों का सोच रही हैं, गरीबों का सोच रही हैं और एक सही सिमत में जाने की कोशिश कर रही हैं. उसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शकील के. उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया. डॉक्टर शकील ससेक्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वहाँ से वो छोड़ के आए हैं आपके लिए और ये प्रोग्राम उन्होंने तश्कील दिया. उनके साथ डॉक्टर जरका ने बहुत काम किया. हम इस तरफ किस तरह पहुँचे हैं, ये एक बड़ी सोचने की बात है. ये एक बड़ी आगे हमने देखना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं और क्या करना है. हम हमेशा यही सोचते रहते हैं, हम ये पढ़ेंगे, हम बाहर चले जाएंगे, बाहर जाके नौकरियां करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे. कभी ये नहीं हमने सोचा कि हम वहाँ से वापस भी आएंगे. हमने वापस आके अपने मुल्क के लिए क्या करना है. मेन बात ये है कि हमने आज पाकिस्तान को यहाँ से निकाल के एक बुलंदी पे लेके जाना है. अगर आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाऊं, मेरे ख्याल में डॉक्टर शकील से पहले भी शायद सुन चुके होंगे. मेरा एक कुछ साल पहले हम लोग टोक्यो जापान में रहते थे, तो वहाँ पे स्कूल में बच्चों से पूछा गया, टीचर ने मुझे बताया पेरेंट टीचर मीटिंग में कि मैंने बच्चों से स्कूल में टीचर क्लास में पूछा कि आप बताइए कि दुनिया का सबसे बेहतर मुल्क कौन सा है. तो सारे बच्चे चुप रहे. टीचर ने मुझे बताया कि सिर्फ आपकी बेटी ने हाथ उठाया और कहा कि मेरा मुल्क सबसे बेहतर है, मेरा मुल्क पाकिस्तान है. तो हम ये कभी नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी पस्ती को नहीं देखना चाहिए. हमें देखना चाहिए कि हम ग्लास हाफ है, वो फुल है या हाफ एम्प्टी है. ज्यादातर लोग पाकिस्तान में ये सोचते हैं कि ग्लास तो हाफ एम्प्टी है. हम अपनी बुराइयों पे ज्यादा फोकस करते हैं. हम दुनिया के बहुत सारे मुल्क से बहुत बेहतर हैं. हमारे जो मॉरल्स हैं वो बहुत सारे मुल्कों से बेहतर हैं. वेस्ट में आप देखेंगे कि एक तरफ पेरेंट्स हैं, एक तरफ बच्चे हैं, वो बच्चों को पालते पोसते हैं. 18 साल का जब बच्चा होता है तो उसको कहते हैं बराए मेहरबानी अब आप चले जाएं, आपका काम आपका, हमारा अब जिंदगी हमारी अपनी हमने गुजारनी है. हम ये ऐसे लोग हैं कि हम अपने पेरेंट्स को आखिरी दम तक नहीं छोड़ते. मेरा अभी एक साहब है, उनसे उनकी बेटे की शादी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि जी अच्छा ये बेटा आपका है, आपका बेटा इसके बाद क्या कर रहा है, कहाँ जाएगा? तो उसने कहा जी कहाँ जाना है, मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ काम करेगा, अपना काम होगा, रहेगा फिर भी यहीं. वो कहने लगे कि आज तक मैं ग्रैंडफादर बन गया हूँ, मैं दादा बन गया हूँ, नाना बन गया हूँ,
मगर अब भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ। तो ये हमारी सोसाइटी का एक बैकबोन है, हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम, जिसको कि हमने तकवीयत देनी है। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम जो कि हमारे बुजुर्गों का ख्याल करता है। हमारा तसव्वुर जो है वो यही है कि हम अपने आप के लिए, हम अपने बुजुर्गों के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब तक कि आप अपने मॉरल्स को ठीक नहीं करेंगे, आपको ये सोचना है कि आप हमारी कौम का फ्यूचर है। आपने ये सोचना, आप हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। आपने आगे जाके अपने मुल्क को बनाना है। तो जहां तक हो सकेगा आप रोज, मैं बचपन में सोचा करती थी कि अल्लाह ने मुझे पता नहीं क्यों पैदा किया, मैंने आखिर करना क्या है। मैंने स्कूल जाना है, पढ़ना है, पास होना है, बस और क्या करना है। ये हमारे अंदर अगर आ जाए कि हमने कुछ करना है, हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। जैसे कि किसी ने कहा था कि थिंक नॉट व्हाट योर कंट्री विल डू फॉर यू, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। यही सबसे बड़ा फोकस हमारा होना चाहिए। अगर ये फोकस हमारा रहेगा तो आप यकीन करें कि हम ड्रीम आपकी जो है, आपने जो, जैसे इमरान खान कहते हैं, आपने जो दिमाग में सोच लिया, आपने जो ख्वाब देखा, वो आपका इंशाअल्लाह पूरा होगा। आपकी नेक नियति रहे, आपका फोकस सही रहे, कामयाबी अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। थैंक यू जी। जो था वो किस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर पैदा कर सकते हैं और वो दुनिया को मुसख्खर कर सकते हैं और अपनी कौम को बेहतर अंदाज से आगे लेकर चल सकते हैं। तो उस हवाले से जो एक लीडरशिप की हमारी ट्रेनिंग है, उसमें हमारे पास एक चैलेंज है इस टाइम पे कि हमारे मुल्क में जो ड्रग्स है, ड्रग का प्रेलिवेंट इस्तेमाल हो रहा है इस दुनिया में, हमारे मुल्क में स्पेशली नौजवानों के मंग, तो उस चैलेंज को हम किस तरह से इरेडिकेट करते हैं और उसको किस तरह से देखते हैं। फिर एट द एंड हमें रोल मॉडल्स भी दिखाए गए, हमने रोल मॉडल्स देखे हैं एंटी नार्कोटिक फोर्स के हवाले से, हमने उनके रोल मॉडल्स देखे, हमने उनसे जब हमारा इंटरेक्शन हुआ, हमारा जब आर्मी एविएशन के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन हुआ, वो यकीनन हमारे लिए रोल मॉडल्स थे। तो मैं ब्रीफली बताता हूं कि इन सेशंस में हमने क्या सीखा और क्या हमने बुनियादी तौर के ऊपर इस सब में देखा। 3 चीजें थी बड़ी कि एक इंसान की डेवलपमेंट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक सोशल उसका इन्वायरमेंट, एक उसका फिजिकल इन्वायरमेंट और एक उसका न्यूरोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो एक सेंट्रल जो किरदार है वो प्ले करता है। बुनियादी तौर पर होता इस तरह से है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, वो नशोनुमा जो उसकी हो रही होती है, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उसकी डेवलपमेंट के वजह से। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर डोमिनेंट होते हैं। पॉपुलेशन का प्रेशर है, रिसोर्सेज का फुकदान है हमारे मुल्क में, फिर या पॉलिटिकली जियोग्राफिकली टेररिज्म की एक पीछे वेव चली और उसके असरात हैं, और बचपन में उसकी जो नशोनुमा हुई है, डेवलपमेंट हुई है, वो सर्टेन ट्रॉमा से अगर गुजरा है, कोई उसने सेक्सुअल वायलेंस जो है वो अगर उसने फेस किया है या कोई और फैमिली ट्रॉमा बर्दाश्त किया है, तो उसका कुछ ना कुछ असरात पड़ते हैं उसकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये मिल के एक इंसान को बनाते हैं हमारे माशरे के अंदर। तो वो जो इंसान है उसके अंदर कुछ चीजें इस तरह की आ जाती हैं कि उसके अंदर इनसिक्योरिटीज डेवलप हो जाती हैं, वो स्ट्रेस लेने लग जाता है। तो सर के अल्फाज हैं कि स्ट्रेस इज अ अल्टीमेट किलर। स्ट्रेस जो है वो इंसान को जो है वो सोचने समझने की सलाहियत से दूर ले जाता है। और सर ने हमें 3 F's का बताया था कि उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स होता है। या तो वो उस कंडीशन के साथ लड़ता है, उस चैलेंज के साथ लड़ता है, या तो फिर ये है कि भाग जाता है, फ्लाई कर जाता है, उस कंडीशन से एस्केप करता है, या फिर फ्रीज। तो ड्रग्स का जो मसला है, जो ड्रग्स हमारी सोसाइटी में इस्तेमाल होता है, वो असल में फ्रीज हो जाता है, उसका रिएक्शन ये होता है। वो जो चैलेंज उस टाइम पे वो फेस कर रहा होता है सोसाइटी में, जब वो स्ट्रेस फेस कर रहा होता है, उन सारी इनसिक्योरिटीज को देखते हुए जब माशरे में कदम रखता है तो वो चैलेंज फेस करता है, तो वो फ्रीज हो जाता है, वो एस्केप ढूंढता है अपनी ड्रग्स में। तो सर ने हमें बताया कि किस तरह से आपने स्टीरियोटाइपिंग क्रिएट नहीं करनी, आपने सरमन से उसे नहीं बताना कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप जो ड्रग्स कर रहे हैं ये आप गलत कर रहे हैं। आपने रादर कंपैशनेट होके उसके साथ मिलके उसके साथ एक काउंसलिंग और एक रिश्ता बिल्ड करना है कि उसे वापस एक माशरे का हिस्सा बनाए।
پھر ہمیں اینٹی نارکوٹک فورس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہمیں سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ڈرگز کے اوپر اویئرنیس دی کہ کس طرح سے ڈرگز کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے, اور ایک آپ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو ایک انسان ہے وہ ڈرگز لیتا ہے جو, یا ڈرگ ایڈکشن کے کس سٹیج پہ ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں بڑی خوبصورتی سے جو ہے ہمیں اویئرنیس اس کے اوپر دی. اب اس سب میں ایک پریکٹیکل ماڈل جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ان 2 دنوں میں, وہ یہ تھا کہ آرمی ایویشن کے جو آفیسرز ہیں ہمارے سامنے, تو انہوں نے کل ہم جب ایئر بیس گئے, قاسم ایئر بیس, تو ہمیں لیفٹیننٹ کرنل عمران نے بتایا کہ جب وہ ایویکویشن کر رہے ہوتے ہیں سیفٹی کے لیے جو جنگ میں, رگوں میں ساہس بھرتا ہے, چڑھ کر گرنا گر کر چڑھنا نہ کرتا ہے, آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی, کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. ڈبکیاں سندھ میں غوطہ خور لگاتا ہے, ڈبکیاں سندھ میں غوطہ خور لگاتا ہے, جا جا کر خالی ہاتھ لوٹ کر آتا ہے, ملتے نہیں سہج ہی موتی گہرے پانی میں, ملتے نہیں سہج ہی موتی گہرے پانی میں, مٹھی اس کی خالی ہر بار نہیں ہوتی, کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. اسفلتا ایک چنوتی ہے, اسے سویکار کرو. فیلئر از اے چیلنج, ایکسپٹ اٹ. اسفلتا ایک چنوتی ہے, اسے سویکار کرو. کیا کمی رہ گئی دیکھو اور سدھار کرو. جب تک نہ سفل ہو جاؤ نیند چین کو تیاگو تم, سنگھرش کا میدان چھوڑ کر مت بھاگو تم, کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی, کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی, کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. Society is a global issue. Our youth and teenagers are very vulnerable to it. Government College University Lahore, under the patronage of Professor Dr. Asghar Zaidi, took an initiative to build this role model of University of Sussex for controlling drug demand reduction. And I feel really honored to present my GCU and Narcotic Society student government, which is working in Government College University Lahore for this drug abuse or drug addiction. This 3 days multi-sectoral leadership training program organized in collaboration with Ministry of Narcotics, Anti-Narcotic Force, GCU and University of Sussex, UK. We hope this training will set an organization and foundation for youth to eradicate this drug from Pakistan, and we have been declared Pakistan's first drug-free university in Pakistan. I am very thankful to Professor Dr. Shakil, who offered this model to our university, and we are working here for this cause by this first 3 days training program. In the end, I would like to say, may Allah grant us strength and courage to fulfill our responsibilities to make Pakistan a drug-free country. Thank you so much. Professor Asghar Zaidi, Vice Chancellor of my and your alma mater, Government College Lahore, Senator Simi SD, Senator Zarkas Orwardi, to be Senator inshallah very soon, Brigadier Akhtar Alim, and of course my dear friend and my mentor, Professor Shakil Jahangir, and my dear fellow Ravians, more importantly. Indeed, it's a great pleasure and honor for me to be part of this very, very constructive and educative and encouraging as well seminar on what is, I think, very close to our hearts, the menace of narcotics have been highlighted by my previous speakers very elegantly. قرآن میں ہمیں پتہ ہے ہمارے مذہب کا main, I think there is one pillar of Islam, and that is namaz. And we know that Allah Almighty has created exceptions from zakat. If you are not rich, you may be excused. If you are under debt, you may be excused. From Hajj, if you cannot perform it for
financial reason or physical reason, you are excused. Ramadan is also excluded for people who are traveling or people who are ill, but there is no allowance given at all for namaz. Namaz is something that even if you are on deathbed, you are supposed to say your namaz, because that's I think to me it's 70-80% of Islam. But what the Quran says, namaz ke kareeb bhi nahi jao. You know, that's a huge thing. کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو what nothing could be condemned more than addiction, and especially drug abuse, because that is not only the individual suffering and the drug dependence, but the whole family and the society, and then the country suffers, especially when the youth gets involved. The future is obviously undermined very, very badly. So I think we know that there's no need to highlight further the need, and I think whatever our effort, little effort together today and in the past couple of days that you have and your organizers have done it so well, I'm sure that will be a big leap forward to address the issue. The problem in Pakistan is that we have different organizations working in parallel, but there's no horizontal integration. Maybe my university is also doing a bit, maybe Government College University is doing a bit, Shakil Saab is doing, and our leaders and role models, the senators are doing, but then there is no integration. In these seminars, make us aware, ye bhi ho raha tha, ye bhi ho raha tha. So I think the importance is that we must get together in seminars like this and share our experiences, so we know that we don't need to re-explore what has already been done or what has been experienced. So I think that's an opportunity for me to learn that what others are doing and to collaborate. I think the collaboration is the need of the day, that we must share with each other what's the obviously, drug addiction, drug abuse has two sides, demand and supply. Supply side, I'm sure the anti-narcotic force, they are the specialists, I'm sure they are doing whatever they can, and I'm sure they'll continue to do. But on the demand side, we academicians and our colleagues from the parliament and everybody needs to pitch in, because we need to identify the vulnerable groups, the vulnerable individuals, and invest heavily onto them to bring them out of this menace which they are involved into. So my university has been looking at it, because I represent the largest health university of Southeast Asia, having student body of more than 300,000, having nurses, doctors, allied health, all these health specialties. We are primarily a university of provincial university, but Alhamdulillah, looking at our performance for the last 1.5 years now, Balochistan has adopted us as their university and AJK as well. And now we can say that many Sindh institutes, only 2 days ago, the Gambit Institute of Health Sciences in Sindh also opted for us. So it's very kind of them. They asked us to visit their Gambit, which is a state-of-the-art institute doing liver transplants. So I visited that myself and allowed the affiliation with our university. So we do invest heavily in, we are people-centered, we are patient-centered as well. Not only we are taking exams and things like that and affiliation, but to us treatment guidelines which are effective and which are affordable are bringing in the innovations are much more important. And that's why we have a couple of dozens of patents, US FDA with us. One of the studies that we did, that we think and we believe, and I think Madam Simi very rightly when we were talking downstairs identified this, that there are familial clustering of people who are involved in drug abuse. And she is absolutely right, that if you look at the families, especially from the low income groups, especially
from the lower education status, they cluster. And they cluster because of the environmental factors, but they also cluster because they have genetic predisposition. Because the intermarriages and the consanguinity that is attached with it increases the gene expression on your genes. So that's something that, can we do something about it? Yes, in the future we'll be able to do something about it. My university is working on gene editing, and we have done successfully gene editing with thalassemia, which is monogenic, but it's difficult to do it with multiple genetic defects. We have identified 3 mutations which drive you to be more vulnerable. You become more vulnerable and dependent on certain drugs, especially benzodiazepines, especially morphine derivatives and things like that. So that is one study that we can use as a screening tool, and then identify the vulnerable groups, and then concentrate on those groups and support them psychosocially and other things, and that probably will be a good intervention, and we can do the genetic profiling very, very easily. So we cannot choose our parents, but certainly we can choose our environment. And that is the big part of the preventive strategies that we need to undertake. Also, another very interesting study that we are doing, Zaidi Saab has done wonderfully well with my institute. I am heartened that it's in the safest of the hands, with Zaidi Saab, my brother, being there. Because whatever I am today, I am because of these institutes, whether it's HSN College, whether it is a government college, whether it is KE, or whether it's 3-4 institutes where I trained abroad in US or UK. I think he took a big leap forward by declaring his institute, or my institute, drug-free. But it is easy to declare, much more challenging to implement that. So that's where we come in. And what we have done, we have invented a tool. It is HPLC based, handheld device. It costs about $500,000 rupees. And you can sample any student at any time, any suspected individual, and that gives you all the readings within about 5 minutes, accurately with the metabolites. So that is available with my university, and I would love it to be extended, the use of it. Another thing we are doing is very interesting, that we are doing sewerage sampling, my forensic department, and we have 9 PhDs there. One of the PhDs are totally dedicated, Dr. Allah Khatwait. He is doing this sewerage sampling of the whole sewerage coming out of government college, then coming out of one of the hostels, Bal hostel, and then coming out of first floor or second or third floor, and then identifying those students, and then doing the individualized testing. So I would say what Zaidi Saab has done is wonderfully good, but I would be, the happiest man once he shows me that there is nothing, zero metabolites coming out of GC University. So that's the challenge. So, it has to be an evidence-based approach. So I would love to extend that study into the GC University, because I do it in my 113 campuses around Pakistan. So we did the same, we use the same technology for COVID. That disease burden coming out of such an institute, we did the study with VASA, and monitored the areas which were having higher transmission rate. So we can use that technology to increase the surveillance to that. Zikriya, my fellow Ravian, said very well that stress, but I know Shakil, he's mashallah, full of evidence, science. I think you probably didn't hear him very well when you said stress is bad. I don't think we can say that stress is bad.
Again, we have done a lot of work on stress handling, and the problem is stress handling is bad in Pakistan. We panic. Stress increases your performance, but if you are overstressed or becomes panic, then your catecholamine levels go so high. The stress is there to stimulate your catecholamine system, your adrenaline, non-adrenaline, epinephrine. Obviously, if you have too much, then you become tremulous, then you need beta blockers. Otherwise, the performance anxiety comes in. If there was no stress in the exams, my student would not perform even 10% of what they were performing. So stress is good, but you have to take it as an advantage rather than make it your weakness and disadvantage. So stress handling is the main thing. And you know what the best thing to handle stress? Again, we have done ambulatory studies, my 5 studies, one study published in Lancet. The best thing is the meditation, and which meditation is best? One that proven with a study that I presented in Puerto Rico is namaz and zikr. If you really can involve yourself, anything that takes you away from your environment, anything which takes me away from this, that I have to reach Lahore and attend a meeting or attend my patients and my patient is dying, or I have to pay my insurance subscription or whatever, anything which takes me away. And when we say Allahu Akbar, we are supposed to be addressing Almighty Allah, who is the owner of the whole universe. It must make me forget myself. I should not be calculating everything during namaz. That's not my namaz. So if we are able to train ourselves, then there is nothing better to cut down your stress periodically 5 to 6 times a day, and then you have resurgence of the whole biochemistry changes. Because leadership, you said, I think leadership, we are offering a degree program now, master's degree program, level 4 program in leadership. So you're most welcome once you become doctors or healthcare bachelors, then you can enroll yourself in leadership. Leadership is a very difficult subject, but I think the ultimate in leadership ever is my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you look at his life, that is the leadership. Leading by example. His influence after more than 1400 years is still increasing day by day. He is no more with us, but his influence is increasing in every aspect, in every respect, and that is what leaders should be quoted. So I think at the end, I'm once again very grateful to my dear brother Shakil Saab for asking me to be part of such a good initiative, such a wonderful initiative, and that also is, music to my ears, and that it's with my own colleagues from Government College Lahore. That's the institute that I love and I'll continue to love. Thank you so much. پرووائڈ کیا اور سب باقی جو ارینجمنٹس کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. اس کے بعد میں جو جنرل نجیب صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. جی او سی ان کی بھائی بیٹھی ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آرمی ایویشن میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹھہرایا اور بہت اچھی VIP ٹریٹمنٹ دی. ایوری ڈے آئی واز ریسیونگ several pictures and videos saying, "Sir, we are here. Come along, join us. It's great." And I don't have words to thank Professor Shakil Jahangir Malik. Can we give him a big round of applause? He has been a continuous source of inspiration for many things that I'm doing, though I'm collecting laurels under my name, but it was him who was whispering in my ears, "You do this, form a students' government, declare your university drug-free university." So I'm really, really grateful for all the work even before this event. This event was all his idea. He went through all the trouble of organizing it, making arrangements, and somebody behind him does all the legwork. Tanveer Afzal Saab, aapka bhi bahut bahut shukriya.
اور یہ ٹریننگ کیا بات کی تھی، سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم اس کی تعریف کرنا شروع کریں. One thing that needs to be said here is that these are actually the trainers themselves who were getting the training today or over the last 3 days, because they are the presidents of all our societies and clubs or other office bearers of our societies and clubs. And once they go back, the investment we have done in you, the investment Dr. Shakil Jahangir Malik Saab has done, and Pakistan Army has done, and ANF Academy has done, that investment should not be just for you, it's for your societies and hundreds of members of your societies and clubs. So I'm expecting you to pass on this good message and find a way, get hold of the slides, get hold of the notes, and I want to see that you organize these sessions for your society members in Government College University in the coming months. One thing I was told, and I was quite amazed, that actually 8 professional doctors from our army has also been attending this course. So thank you so much for such a high quality course that even professional doctors were attending and were your fellow participants. I'm also very thankful to the 2 senators to grace this occasion, Dr. Zarka Sorwardi and Mrs. Senator Simi Azadi. I also like to thank on the occasion our Federal Minister for Narcotics, Sayyid Ijaz Hussain Shah Sahab. He has been a thorough support for all the work that we are doing in the Anti-Narcotic Society. Let me just take a few minutes to explain this model of societies and clubs, which we very proudly from Government College University present to the rest of the world, rest of the country. We think the best form of student engagement is not through Students' Union, because we have learned difficult lessons in the past that students' unions get swayed by the political parties. Instead, we want to engage our students and provide them this same kind of opportunity which they were getting through Students' Union, to be a leader and to think of issues and get active and have fellow students with them to resolve that. So these societies and clubs model offering us a great opportunity to train these future leaders of Pakistan. So thank you so much for all of you to help us take that model forward. And again, the responsibility rests with you now, how you will pass on this message. اور یہ جو ہم پاکستان کی بات کر رہے تھے، اور یہ بھی ہوا کہ ہم پچھلے ڈیکیڈز میں کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکے. میرا جو سبجیکٹ اسپیشلائزیشن ایک زمانے میں ہوتی تھی وہ ایڈوانس اکنومیٹرکس ہوتی تھی. اس میں ایک پرنسپل جو ہے وہ بہت اہم ہوتا تھا کہ وی ور ٹولڈ نیور ٹو لک ایٹ اسٹیٹکس، وی ور ایڈوائزڈ ٹو لک ایٹ دا ڈائنامکس. ویئر آر وی ہیڈنگ از مور امپورٹنٹ than where we are standing at this moment. And I have every faith that we are moving towards a better future for our country, for our nation, and you will all be responsible for that. بس انہی الفاظوں کے ساتھ میں خاتمہ کرتا ہوں. اور let me say this also, let me also remember that Mrs. Najib promised us that she will help us in establishing a library on Iqbaliyat in Government College University. Thank you very much. You were in Government College. And the reason being that her father, Professor Dr. Muizuddin, was a professor in Cambridge on Iqbaliyat. And we will be so privileged to get your help, because we also want to establish a center of excellence on Kashmir issues in the light of teachings of Iqbal.
So we would, and we are establishing a library, and I'm very thankful. I want to take this opportunity to thank you for your help, the promise of your help in establishing a library on Iqbaliya. Thank you so much. And Major Usman Ishaq. Professor Dr. Shakil Jahangir Malik, Senator Simi SD, thank you very much.